Hi everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to show you this healthy night eye makeup look. আমি কিছুদিন ধরে অনেক অসুস্থ ছিলাম, তাই আমি ভিডিওটা সেভাবে বানাতে পারিনি। ফার্স্ট আমি কনসিলার লাগিয়ে নিই। কনসিলারটা আমি একদম আইব্রো নিচে লাগাবো। আর কার হেলদি নাইট সেটা আমি ভিডিওর লাস্টে বলবো। নেক্সট আমি পাউডার পাউচ দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেবো কনসিলারটা। আর আমি কনসিলারটা অফ ক্যামেরায় ব্লেন্ড করেছি। নেক্সট আমি ফেস পাউডার ইউজ করবো, তোমরা চাইলে লিপ পাউডারও ইউজ করতে। ফেস পাউডারটা আমি পাউডার ব্রাশ দিয়ে অ্যাপ্লাই করবো। ফার্স্ট আমি যে কনসিলারটা ইউজ করেছি সেই কনসিলারটা আমি চোখের নিচে আবার অ্যাপ্লাই করবো। কনসিলারটা আমি পাউডার পাফের মাধ্যমে ব্লেন্ড করব। তারপর আমি আবার ফেস পাউডার লুজ পাউডার ইউজ করতেছি। নেক্সট আমি আইশ্যাডো প্লেস থেকে একটা ব্রাউন কালার আইশ্যাডো ইউজ করতেছি। ব্রাউন কালার আইশ্যাডোটা আমি চোখের নিচে এসে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি চোখের উপরে এভাবে করবো, বেশি না অল্প ইউজ করবো। তারপর আমি গ্রিন কালার আইশ্যাডো ইউজ করব। গ্রিন কালার আইশ্যাডোটা ব্রাশ দিয়ে বসছিল না দেখে আমি ফিঙ্গার দিয়ে অ্যাপ্লাই করছি। তারপর আমি আইশ্যাডো প্লেট থেকে এই ইয়েলো কালার, ডার্ক ইয়েলো অ্যান্ড লাইট ইয়েলো একসাথে মিক্স করে অ্যাপ্লাই করব। ইয়েলো কালার আইশ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করার আগে আমি কনসিলার লাগিয়ে নিচ্ছি। কনসিলারটা আমি ব্রাশ দিয়ে নাও ফিঙ্গার দিয়ে অ্যাপ্লাই করছি।
তারপর আমি ইয়েলো কালার অ্যাপ্লাই করলাম। নেক্সট হোয়াইট কাজল অ্যাপ্লাই করব। হোয়াইট কাজল অ্যাপ্লাই করার পর হোয়াইট কাজলের উপর দিয়ে আমি ব্লু কালার আইশ্যাডোটা দিচ্ছি। ব্লু কালার আইশ্যাডোটা যদি আমি হোয়াইট কালার কাজল অ্যাপ্লাই করার আগে দিতাম তাহলে এটা বসতো। নেক্সট ইয়েলো গ্লিটার ইউজ করব। ইয়েলো গ্লিটারটা ইয়েলো আইশ্যাডোর উপরে অ্যাপ্লাই করব। তারপর ফার্স্ট যে ব্রাউন আইশ্যাডোটা ইউজ করেছিলাম সেটা আবার অ্যাপ্লাই করব। এবারে সিলভার কালারটা আমি ব্রু এর নিচে আইব্রোর নিচে অ্যাপ্লাই করব। আজ আমি আইলাইনারের পরিবর্তে কাজল ইউজ করতেছি আইলাইনারের মতন। কাজলটা আমি অফ ক্যামেরা লাগিয়েছি। নেক্সট আমি মাস্কারা অ্যাপ্লাই করছি। মাস্কারাটা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার। আর এটা আমার 2024 এর ফার্স্ট ভিডিও। তো সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। আর হ্যাঁ, হালদি নাট হচ্ছে আমার সিস্টারের। আল্লাহ হাফিজ।